ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन्दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu. So I welcome all of you for today Bhagavad-Gita class. We are in chapter 4 and Krishna willing we will be covering verses 18 till 22. இன்று இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவரையும் நான் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கு பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயத்தில் 18 முதல் 22 வரை ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. கிருஷ்ணர் விருப்பப்பட்டால் எல்லாவற்றையும் நாம் இன்று முடிக்கலாம். இன்றைய தலைப்பு செயலில் செயலற்ற தன்மை, பற்றற்ற பணியாளரின் அறிகுறிகள். அதை பற்றி அமரேந்திர கௌர பிரபு அவர்கள் நம்மிடம் பேச இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So we'll oh, this is text 15. We'll just quickly go to verse number 18. So this is the verse. Karmani akarmaya pashyeda karmani cha karmaya sabuddhiman manusheshu sayukta kritsna karma krit. So we'll read the recite the verses, look at the translation and the purports. Translation: one who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities. Hare Krishna. Mother, you will translate? Yes, Prabhuji. So today's இன்னைக்கு ஸ்லோகம் அத்தியாயம் 4 18வது ஸ்லோகம். அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு: கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவனாகின்றான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். So purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: a person acting in Krishna consciousness is naturally free from the bonds of karma. His activities are performed for Krishna. Therefore, he does not enjoy or suffer any of the effects of work. Consequently, he is intelligent in human society. Even though he is engaged in all sorts of activities for Krishna, a karma means without reaction to work. The impersonalist ceases fruitive activities out of fear, so that the resultant action may not be a stumbling block on the path of self-realization. But the personalist knows rightly his position as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, he engages himself in the activities of Krishna consciousness. Because everything is done for Krishna, he enjoys only transcendental happiness in the discharge of this service. Those who are engaged in this process are known to be without desire for personal sense gratification. The sense of eternal servitorship to Krishna
makes one immune to all sorts of reactionary elements of work. You read the purport, Mataji? Yes, பிரபுஜி. பொருளுரை கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுபவன் இயற்கையாகவே கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளான். அவனுடைய செயல்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்காகவே செய்யப்படுகின்றன. எனவே அவன் செயல்களின் பலன்களால் இன்புறுவதோ துன்புறுவதோ இல்லை. இதனால் அவன் கிருஷ்ணருக்காக எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் மனித சமுதாயத்தில் புத்திசாலியாக கருதப்படுகிறான். அகர்மா என்றால் விளைவு கொடுக்காத செயல்கள் என்று பொருள். பலநோக்கு செயல்கள் தன்னுணர்வு பாதையில் தடைக்கற்களாக இருக்கும் என்ற பயத்தால் அருவவாதி எல்லா செயல்களையும் அறவே கைவிடுகின்றான். ஆனால் பரம புருஷ பகவானின் நித்திய தொண்டன் என்னும் தனது நிலையை நன்றாக அறிந்த உருவவாதியோ தன்னை கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்காகவே செய்யப்படுவதால் இத்தகு தொண்டினை செய்வதில் அவனுக்கு திவ்யமான ஆனந்தம் கிடைக்கின்றது. இம்முறையில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் சுய புலனுகர்ச்சியில் விருப்பமற்றவர்கள் என்று அறியப்படுகின்றனர். கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டன் என்னும் உணர்வு செயலின் எல்லா விதமான விளைவுகளிலிருந்தும் ஒருவனை பாதிக்கப்படாமல் காக்கின்றது. ஹரி கிருஷ்ணா. So we'll continue to read the balance verses till 22. And just 2 points that I'd like to highlight here are given by Prabhupada in the last 2 lines. That one, the person who sees this, who's intelligent, they work without desire for personal sense gratification. So whatever activity they're doing on a day-to-day basis, it does not involve any desire for enjoyment, their own enjoyment. இங்கே நான் குறிப்பிட விரும்புவது என்னவென்றால், ஒரு நபர் தன்னுடைய சுய புலன் நுகர்ச்சியில் விருப்பம் இல்லாமல் தன்னுடைய அன்றாட செயல்களை செய்வதினால் அவன் அந்த செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறான். And second is, so that is the varjit, or that they avoid. And what do? They have this sense of eternal servitorship to Krishna. So when they understand, they act on that platform that I am an eternal servant of Krishna, then they do not get any reaction to their actions. ஒரு நபர் நான் பகவானின் நித்திய தொண்டன் என்பதை புரிந்து கொண்டால் அவன் எந்த கர்ம வினைகளினாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. So let's look at the 19th verse. Yasya sarve samarambha kama sankalpa varjitaha jnanagni dagdha karmanam tammahu panditam buddhaha. Translation: one is understood to be in full knowledge, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker for whom the reactions of work have been burnt up by the fire of perfect knowledge. 19வது ஸ்லோகம் மொழிபெயர்ப்பு. யாருடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் புலனுகர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ அவன் பண்டிதனாக அறியப்படுகின்றான். அத்தகையவன் பக்குவமான அறிவு என்னும் நெருப்பால் செயல்களின் விளைவுகளை சுட்டெரித்தவன் என்று சாதுக்களால் கருதப்படுகின்றான். ஹரி கிருஷ்ணா. Purport: only a person in full knowledge can understand the activities of a person in Krishna consciousness, because the person in Krishna consciousness is devoid of all kinds of sense gratificatory propensities. It is to be understood that he has burnt up the reactions of his work by perfect knowledge of his constitutional position as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. He is actually learned who has attained to such perfection of knowledge. Development of this knowledge of eternal servitorship to Lord is compared to fire. Such a fire, once kindled, can burn up all kinds of reactions to work. பொருளுரை. கிருஷ்ண பக்தனின் செயல்களை பூரண அறிவுடையோர் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ண பக்தன் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லாவித விருப்பங்களிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ளான். எனவே பரம புருஷ பகவானின் நித்திய தொண்டனாக இருப்பதே எனது ஸ்வரூப நிலை என்னும் பக்குவ அறிவால் அவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளை எரித்து விட்டவனாக கருதப்பட வேண்டும். ஞானத்தின் இத்தகு பக்குவ நிலையை அடைந்தவன் உண்மையான பண்டிதனாவான். இறைவனுடைய
இறைவனுடைய நித்திய தொண்டனை பற்றிய இந்த அறிவினை வளர்ப்பது நெருப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. இத்தகு நெருப்பினை தூண்டிவிட்டால் போதும், செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் அது எரித்துவிடும். So again, just one point from this purport, that the moment the living entity understands that I am the eternal servant of Krishna, and servant's attitude is that whatever I do, I am doing for the pleasure of my master and not for my own sense gratification. This knowledge and this understanding destroys the reactions of our actions. ஒரு ஜீவாத்மா நான் கிருஷ்ணரினுடைய சேவகன் என்ற உணர்வு நிலையில் பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய பக்தி தொண்டில் நித்திய தொண்டனாக ஈடுபட்டால் அவனுடைய ஸ்வரூப நிலையில் அவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளை எல்லாம் எரித்தவனாக தான் கருதப்பட வேண்டும். Verse 20, tyaktva karma phala sangam nitya tripto nirashrayah karmani pravartopi naiva kinchit karoti saha. Translation: abandoning all attachments to the results of his activities, ever satisfied and independent, he performs no fruitive action, although engaged in all kinds of undertakings. ஸ்லோகம் 20 மொழிபெயர்ப்பு. தனது செயல்களின் பலன்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும் துறந்து எப்போதும் திருப்தியுற்று சுதந்திரமாக விளங்கும் அவன் எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எந்த பலநோக்கு செயலையும் செய்வதில்லை. Purport: this freedom from the bondage of actions is possible only in Krishna consciousness, when one is doing everything for Krishna. A Krishna conscious person acts out of pure love for the Supreme Personality of Godhead, and therefore he has no attraction for the result of the action. He is not even attached to his personal maintenance, for everything is left to Krishna. Nor is he anxious to secure things, nor to protect things already in his possession. He does his duty to the best of his ability and leaves everything to Krishna. Such an unattached person is always free from the resultant reactions of good and bad. It is as though he were not doing anything. This is the sign of akarma, or actions without fruitive reactions. Any other action, therefore, devoid of Krishna consciousness, is binding upon the worker, and that is the real aspect of vikarma, as explained herein above. பொருளுரை. ஒருவன் எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணருக்காக கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யும் போது மட்டுமே செயல்களின் பந்தங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவது சாத்தியமாகும். கிருஷ்ண பக்தன் பரமபுருஷ பகவானிடமுள்ள தூய அன்பில் செயல்படுவதால் செயலின் பலன்களில் அவனுக்கு எந்தவித கவர்ச்சியும் இல்லை. அனைத்தையும் கிருஷ்ணரிடம் ஒப்படைத்து விட்டால் அவன் தனது சுய பராமரிப்பையும் பொருட்படுத்துவதில்லை. மேலும் சொத்துக்களை சேர்ப்பதற்காகவோ ஏற்கனவே தன்னிடம் உள்ள சொத்துக்களை பாதுகாப்பதற்கோ அவன் கவலைப்படுவதில்லை. தன் கடமையை தன்னால் இயன்றவரை திறமையாக செய்துவிட்டு அனைத்தையும் கிருஷ்ணரிடம் விட்டு விடுகிறான். இத்தகு பற்றற்ற மனிதன் நல்ல தீய விளைவுகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டுள்ளான். எனவே அவன் எதையும் செய்யாதது போலவே ஆகிறது. இதுவே அகர்மா அல்லது பலன் விளைவுகளற்ற செயல் என்பதன் அறிகுறியாகும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வின் செயலை தவிர மற்ற செயல்கள் அனைத்தும் செய்பவனை பந்தப்படுத்துவதால் முன்னரே விளக்கியது போல அவை விகர்மா எனப்படும். So in this particular purport also, one Prabhupada explains the consciousness of exalted, perfected devotee. So that devotee is not attached to his personal maintenance. How will I maintain myself? So even that he leaves it to Krishna. He's not anxious that I do not have this, I need. So that anxiety to secure things also he leaves in to Krishna. And whatever he possesses, the security of those things also, he leaves it to the Lord. And what is he busy? He is busy in performing his devotional service for the pleasure of the Lord. இங்கே இந்த உயர்ந்த பக்தி நிலையில் பக்தி செய்பவரை பற்றி பிரபுபாதர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்றால், அப்படிப்பட்ட பக்தர் தனக்காக எதையும்
சுய பராமரிப்பை அவர் பொருட்படுத்துவதில்லை, தனக்காக சொத்துக்களை அவர் சேர்ப்பதில்லை, அவர் தன்னுடைய சொத்துக்களை பாதுகாக்கும் பொறுப்பை கூட கிருஷ்ணரிடையுமே விட்டுவிடுகிறார். அவர் எதை பற்றியுமே கவலைப்படுவதில்லை. அவர் கிருஷ்ணரினுடைய ஆனந்தத்திற்காக அவர் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதில் மட்டும் தன்னுடைய மனதை ஈடுபடுத்துகிறார். So such a person, if he is performing his devotional service and something, the result comes, whether it is success or it is failure, he leaves it to the Lord. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தர் இப்படி பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது அவருக்கு வெற்றியோ தோல்வியோ எது கிடைத்தாலும் அதனை பகவானிடமே அவர் அர்ப்பணித்து விடுகிறார். And then Prabhupada makes a very interesting point towards the end of this purport and saying that any action which is performed without Krishna consciousness, it is vikarma. இங்கே So Prabhupada has put both pious activities and impious activities as impious activities because they create the material bondage on the performer. இங்கே பிரபுபாதர் மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறார். அது புண்ணிய செயல்களாக இருந்தாலும் சரி, பாவ செயல்களாக இருந்தாலும் சரி, கிருஷ்ண உணர்வின் செயலை தவிர மற்ற செயல்கள் அனைத்துமே செய்பவனை பந்தப்படுத்துவதால் அவை விகர்மா என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So let's look at the next verse. Nirashiryata chittatma tyakta sarva parigraha shariram kevalam karma kurvan apnoti kilvisham. Translation: such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions, and acts only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reactions. ஸ்லோகம் 21 மொழிபெயர்ப்பு. இத்தகு உணர்வுடையோன் மனமும் அறிவும் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் தனது சொத்துக்களின் மீதான உரிமை உணர்வுகளை எல்லாம் துறந்து வாழ்வின் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக மட்டுமே செயலாற்றுகின்றான். இவ்வாறு செயல்படுவதால் அவன் பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. Purport: a Krishna conscious person does not expect good or bad results in his activities. His mind and intelligence are fully controlled. He knows that because he is part and parcel of the Supreme, the part played by him as a part and parcel of the whole is not his own activity, but is only being done through him by the Supreme. When the hand moves, it does not move out of its own accord, but by the endeavor of the whole body. A Krishna conscious person is always dovetailed with the supreme desire. For he has no desire for personal sense gratification. He moves exactly like a part of a machine. As a machine part requires oiling and cleaning for maintenance, so a Krishna conscious man maintains himself by his work just to remain fit for action in the transcendental loving service of the Lord. He is therefore immune to all the reactions of his endeavor. Like an animal, he has no proprietorship even over his own body. A cruel proprietor of an animal sometimes kills the animal in his possession, yet the animal does not protest, nor does it have any real independence. A Krishna conscious person fully engaged in self-realization has very little time to falsely possess any material object. For maintaining body and soul, he does not require unfair means of accumulating money. He does not, therefore, become contaminated by such material sins. He is free from all reactions to his actions. பொருளுரை. கிருஷ்ண பக்தன் தனது செயல்களில் நல்ல தீய விளைவுகள் எதையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. அவனது மனமும் அறிவும் முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. நான் பரமனின் அம்சம் என்பதால் என்னால் செய்யப்படும் செயல்கள் உண்மையில் என்னால் செய்யப்படுபவை அல்ல, என் மூலமாக பரமனால் செய்யப்படும் செயல்களே என்பதை அவன் அறிவான். கை நகரும் போது அது கையின் சுய விருப்பத்தினால் அல்ல, முழு உடலின் முயற்சியினாலேயே அது நகருகிறது. சுய புலன் நுகர்ச்சியில் ஆர்வமில்லாத கிருஷ்ண பக்தன் எப்போதும் பரமனின் ஆவலுடன் இணைந்துள்ளான். ஒரு இயந்திரத்தின் பாகத்தை போல அவன் செயல்படுகின்றான். இயந்திரத்தின் பகுதி எவ்வாறு எண்ணெயிடப்பட்டு சுத்தமாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறதோ அதுபோல கிருஷ்ண பக்தனும் பகவானின் திவ்ய தொண்டில் ஈடுபடுவதற்காக
தனது செயல்களால் தன்னை பராமரித்துக் கொள்கிறான். எனவே அவன் தனது முயற்சிகளின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஒரு மிருகத்தை போல அவனது உடல் கூட அவனுக்கு சொந்தமானது கிடையாது. மிருகத்தின் சொந்தக்காரன் சில சமயங்களில் தனது மிருகத்தை கொடூரமாக கொன்றாலும் அது எதிர்ப்பதில்லை. உண்மையில் அதற்கு சுதந்திரம் ஏதுமில்லை. தன்னுணர்வில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ள கிருஷ்ண பக்தனுக்கு எந்த பௌதீக பொருள் மீதும் பொய்யுரிமை கொண்டாடுவதற்கு நேரமில்லை. உடலையும் ஆத்மாவையும் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வம் சேர்க்கும் அவசியமும் அவனுக்கு இல்லை. எனவே இத்தகு பௌதீக பாவங்களால் அவன் களங்கம் அடைவதில்லை. தனது செயல்களின் எல்லா விளைவுகளிலிருந்தும் அவன் விடுதலை பெற்றவனாவான். So here we see Prabhupada gives very nice analogies. He has given more than one analogy. And here Prabhupada gives a beautiful example of a part of the body or part of the machine. இங்கே பிரபுபாதர் இந்த பொருளுரையில் 2 உவமைகளை கொடுத்திருக்கிறார். ஒன்று நம் உடலின் ஒரு அங்கம், இன்னொன்று ஒரு இயந்திரத்தின் ஒரு பகுதி. So for a Krishna conscious person, a real devotee, that is his actual position. So ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுள்ள பக்தனுக்கு இதுதான் அவனுடைய இயற்கை தன்மை. So if he what is his desire, what does he want to do? அவனுடைய ஆசை என்ன? அவன் என்ன செய்ய விருப்பப்படுகிறான்? Well, his desire is only what Krishna wants him to do. அவனுடைய ஆசை கிருஷ்ணர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாரோ அதுதான். So what Krishna wants him to do, what his spiritual master wants him to do, what Srila Prabhupada wants him to do. So if a person does that and his desire is just to follow the instructions of the Guru and Gauranga, then he's just like a part of that machine. So if the machine wants to move in a particular direction, the part of that machine also moves in that direction. ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் தன்னுடைய ஆன்மீக குரு, தன்னுடைய பிரபுபாதர் மற்றும் கிருஷ்ணர் இவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்களோ அதை அவர்களினுடைய உபதேசத்தின்படி செய்வான். இது எதற்கு உவமைப்படுத்தப்படுகிறது என்றால், ஒரு இயந்திரத்தின் பகுதியானது எப்படி அந்த இயந்திரம் சுழலுகிறதோ அதற்கேற்றாற் போல் செயல்படுகிறது. So like in the morning we are making chutney, coconut chutney, and there is a mixie, and the mixie if we turn on, it moves in a particular direction clockwise, and we put a jar, so we expect that the jar blade will also move clockwise. So if we turn on the mixie, then the jar blade will move clockwise and our work is done. நாம் காலையில் தேங்காய் சட்னி செய்யும் பொழுது, மிக்சி உபயோகப்படுத்தும் பொழுது, நாம் அதை ஆன் பண்ணும் பொழுது அதில் உள்ள பிளேடும் அந்த ஜார் இரண்டுமே அந்த கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல தான் சுத்தும். அப்படி அது சுற்றும் பொழுது நாம் நம்மளுடைய செயலை மிக சுலபமாக செய்து முடித்து விட முடியும். So devotees like that jar. பக்தர்கள் இந்த மிக்சி ஜார் மாதிரி. And non-devotee? பக்தர் அல்லாதவர்கள்? He is also like that mixie jar, but the blade does not move clockwise, it moves anti-clockwise. பக்தர் அல்லாதவர்களும் அந்த மிக்சி ஜார் மாதிரி தான். ஆனால் பக்தர்களுக்கு கிளாக் வைஸ்ல அந்த பிளேடு போகும், பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸில் எதிர் திசையில் சுற்றும். So it is useless. So இது உபயோகமற்றது. So similarly we are trying in our situation. நாமளும் அப்படிதான் எல்லாவற்றிலும் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். So sometimes when we have good association of devotees, we become very enthusiastic and we start moving clockwise. சில நேரங்களில் நமக்கு நல்ல பக்தர்களினுடைய சத்சங்கம் கிடைக்கும் பொழுது நாம் அந்த clockwise அந்த திசையில் சுற்றுகிறோம். And sometimes because of poor association, we are overcome by Maya and we sometimes move anti-clockwise also. நமக்கு மோசமான பக்தர்களின் சங்கம் கிடைக்கும் பொழுது நாம் எதிர்மறை திசையில் சுற்ற ஆரம்பித்து விடுகிறோம். So sometimes we sincerely follow the instructions of the spiritual master. சில நேரங்களில் நாம் ஆன்மீக குருவின் உபதேசங்களை கேட்கிறோம். And sometimes we don't. சில நேரங்களில் நாம் கேட்பதில்லை. So our mixie jar is like sometimes runs very nicely, sometimes khad khad khad, it will be in trouble. நம்மளுடைய அந்த மிக்சி ஜாரானது சில நேரங்களில் மிக அழகாக சுற்றுகிறது, சில நேரங்களில் தடங்களுடன் கடகட என்று சுற்றுகிறது. So if
if the blade is turned properly and it is greased or oiled properly, then it will move without any friction. It will move very smoothly. நாம் அந்த ஞாருக்கு சரியான முறையில் எண்ணெய் விட்டு அதனை சரியாக பராமரித்தால் அது மிக நன்றாக இயங்கும். So look at the last verse for today. Yadricha lava santushto dvandva vitito samatsaraha vimatsaraha samasiddhav asiddhav cha kritvapi na nibhadyate. He who is satisfied with gain which comes on of its own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady in both success and failure, is never entangled, although performing actions. 22வது ஸ்லோகம் மொழிபெயர்ப்பு. எவனொருவன் தானாக வரும் லாபத்தில் திருப்தி அடைந்து இருமையிலிருந்து விடுபட்டு பொறாமையற்று வெற்றி தோல்விகளில் நிலைத்து செயலாற்றுகின்றானோ அவன் செயல்களை செய்யும் போதிலும் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. Purport: a Krishna conscious person does not make much endeavor even to maintain his body. He is satisfied with gains which are obtained of their own accord. He neither begs nor borrows, but he labors honestly as far as is in his power, and is satisfied with whatever is obtained by his own honest labor. He is therefore independent in his livelihood. He does not allow anyone's service to hamper his own service in Krishna consciousness. However, for the service of the Lord, he can participate in any kind of action without being disturbed by the duality of the material world. The duality of the material world is felt in terms of heat and cold, or misery and happiness. A Krishna conscious person is above duality because he does not hesitate to act in any way for the satisfaction of Krishna. Therefore, he is steady both in success and failure. These signs are visible when one is fully in transcendental knowledge. பொருளுரை. கிருஷ்ண பக்தன் தனது உடலை பராமரிப்பதற்காக கூட பெருமுயற்சி ஏதும் செய்வதில்லை. தானாக அடையப்படும் லாபங்களில் அவன் திருப்தி கொள்கிறான். அவன் கடன் வாங்குவதில்லை, யாசகம் கேட்பதில்லை. ஆனால் தனது சக்திக்கேற்றவாறு நியாயமாக உழைத்து தனது நேர்மையான வேலையினால் கிடைப்பதை வைத்து திருப்தி அடைகின்றான். எனவே அவன் தனது வாழ்வில் சுதந்திரமாக உள்ளான். மற்றவர்களது சேவை கிருஷ்ணருக்காக தனது சேவையில் தடையாக இருப்பதை அவன் அனுமதிப்பதில்லை. இருப்பினும் அவன் கிருஷ்ணரின் தொண்டிற்காக பௌதீக உலகின் இருமைகளால் பாதிக்கப்படாமல் எந்த ஒரு செயலிலும் பங்கேற்க முடியும். வெப்பம், குளிர், இன்பம், துன்பம் போன்றவற்றால் ஜட உலகின் இருமைகள் உணரப்படுகின்றன. கிருஷ்ண பக்தன் இருமைக்கும் அப்பாற்பட்டவன். ஏனெனில் அவன் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக அவன் எதையும் செய்ய தயங்குவதில்லை. எனவே அவன் வெற்றி தோல்வி இரண்டிலும் ஸ்திரமாக உள்ளான். உன்னத அறிவில் முழுமையடையும் போது இந்த அறிகுறிகளை காணலாம். So here in this purport, Prabhupada is pointing out that these are the signs or symptoms which appear in a person who is fully Krishna conscious. இந்த பொருளுரையில் பிரபுபாதர் தெளிவாக கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் நபரினுடைய அறிகுறிகளை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். And he performs, for his maintenance of a body, he performs actions in a very honest way. அவன் தன்னுடைய உடலை பராமரிப்பதற்காக நேர்மையான வழியில் எல்லா செயல்களையும் செய்கிறான். He neither begs from anyone or borrows from anyone. Whatever comes on its own accord, he accepts that as the mercy of the Lord. அவன் யாரிடமும் யாசகம் கேட்பதில்லை, கடன் வாங்குவதில்லை. தானாக தனக்கு வருவதை திருப்தியோடு ஏற்றுக்கொள்கிறான். That is how he is completely independent in his livelihood. அவன் அப்படித்தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை சுதந்திரமாக பராமரித்துக் கொண்டிருக்கிறான். He is not dependent on anyone in this material world. அவன் இந்த ஜட உலகில் யாரையும் சார்ந்திருப்பதில்லை. And another beautiful point, Prabhupada, so many points, and another beautiful point here Prabhupada is quoting here, mentioning here is that this person continues his service irrespective of the duality of the material world. இங்கே இன்னொரு அழகான விஷயத்தை பிரபுபாதர் சொல்லி இருக்கிறார். இந்த ஜட உலகத்தின் இருமைகளினால் அந்த நபர் பாதிக்கப்படுவதில்லை.
So like duality means the opposites in this material world, like heat and cold, misery or happiness. So whether some service is giving trouble or some service gives great happiness, irrespective of what he's experiencing, he continues to do his service because he has received that instruction from his authority. அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் அவன் தன்னுடைய சேவைகளை செய்யும் பொழுது சில நேரங்களில் அவனுக்கு அனுகூலமானது நடக்கும், சில நேரங்களில் பிரதிகூலமான விஷயங்கள் நடக்கும். ஆனால் அவன் அந்த இருமைகளினால் பாதிக்கப்படாமல் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவின் கட்டளைப்படி அவன் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். Another duality is either being respected or being humiliated. இன்னொரு இருமை என்னவென்றால் சில நேரங்களில் மதிப்பு கிடைக்கும், சில நேரங்களில் நமக்கு மன சங்கடமாக நடந்து கொள்வார்கள். So a devotee of the Lord does not really care about whether he will receive respect from the ordinary people or whether he will be humiliated by ordinary people. So he does not really care about that. சாதாரண மக்கள் அந்த பக்தருக்கு சங்கடங்கள் கொடுத்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார், அல்லது சாதகமாக நடந்து கொண்டாலும் அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார். So a nice example of that is that during the Rath Yatra festival, the king of the state, the king of the country would come and will sweep the road in front of the Lord of the universe. இதற்கு ஒரு மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்னவென்றால், ரத யாத்திரையின் பொழுது அந்த நகரத்தினுடைய அரசர் வந்து அந்த ஜெகநாதருக்கு முன்னாடி அவர் அந்த துறக்கம் வைத்து பெருக்குவார். Now the king means that he has so much opulence, so much servants. I'm sure he would have never swept his own bedroom also, ever. ஒரு அரசன் என்பவருக்கு எல்லா ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கும், அவருக்கு எல்லா வேலைக்காரர்கள் இருப்பார்கள். அவர் தன்னுடைய படுக்கை அறையை கூட அவர் பெருக்கியது கிடையாது. So for a king to sweep may not be such a respectable thing to do. So இந்த பெருக்குவது என்பது ஒரு அரசனை பொறுத்தவரை அது ஒரு மரியாதைக்குரிய செயல் கிடையாது. But for the pleasure of the Lord, he disregards what is humiliation or what is respectful or what is disrespectful, and just as a menial servant of the Lord, he sweeps the road. தன்னை பகவானின் ஒரு பணிவான சேவகனாக நினைத்து பகவானினுடைய சந்தோஷத்திற்காக இது தனக்கு சங்கடத்தையோ அல்லது சாதகத்தை கொடுக்கிறதோ என்பதை பற்றியெல்லாம் அரசன் கவலைப்படுவதில்லை. So one devotee was sharing that there was a person who would publish a magazine, and in that magazine he will criticize ISKCON and ISKCON devotees. ஒரு நபர் இருந்தார், அவருடைய பத்திரிகையில் அவர் இஸ்கான் பக்தர்களையும் இஸ்கானையும் நிந்தித்து எழுதுவார். But somehow or other he was invited to a Rath Yatra festival. அவரை ரத யாத்திரை அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைக்கப்பட்டார் அவர். And in that Rath Yatra festival, so he was he was one of the guests there, and that Rath Yatra had already was moving on the road. அந்த ரத யாத்திரை நிகழ்ச்சியில் அவரும் ஒரு விசேஷ விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டார். ரதம் ரோடில் போய்கொண்டிருக்கிறது. And Guru Maharaj was supposed to come, his only Jayapataka Maharaj was supposed to come and attend that Rath Yatra, but he was little delayed. குரு மகாராஜ் ஜெயபதாக சுவாமி அவர்கள் அந்த ரத யாத்திரையை வந்து அதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும், ஆனால் அவருக்கு சிறிது தாமதம் ஏற்பட்டது. And then finally he reached. So when he got out of the car, all the devotees of pulling the rath and other devotees, everybody right in the middle of the road, they offered their obeisances to him. குரு மகாராஜர் வந்தவுடன் அவர் காரில் இருந்து இறங்கும் பொழுது அங்கிருந்த எல்லா பக்தர்களும் அந்த வீதியில் ரோடிலேயே குரு மகாராஜ் ஜெயபதாக சுவாமிக்கு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்தார்கள். So that changed his heart. அதுதான் குரு மகாராஜரினுடைய மனதிலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது. So he had so many issues with the type of worship, with worship of only Krishna in ISKCON. But when he saw this, his heart changed and he said, yes, ISKCON devotees have so much Guru Bhakti. அவருக்கு அப்பொழுது தோன்றியது, இஸ்கானில் வெறும் கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுகிறோம் என்று அவர் நினைத்த அவருக்கு
சோ மக்களுக்கு குரு பக்தி கூட இருக்கிறது என்று அவர் நினைத்தார். So finally, when the tone of his articles in the magazine also changed. அதற்கப்புறம் அந்த பத்திரிகையில் வரக்கூடிய அந்த செய்திகளில் கூட ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது. And he became favorable to ISKCON. அவர் அந்த நபர் அந்த இஸ்கானுக்கு அனுகூலமான முறையில் செய்திகளை எழுதினார். So just an example of that line that Prabhupada writes towards the end of the purport, a Krishna conscious person is above duality because he does not hesitate to act in any way for the satisfaction of Krishna. So பிரபுபாதர் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு நபர், இந்த இருமைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்காகவே செய்கிறார் என்று குறிப்பிட்டார். Okay, so now we will start the class. இப்பொழுது நாம் வகுப்பை ஆரம்பிக்கலாம். Because till now we're just reading the purport and the translations by His Divine Grace, and I made a small PPT, so please allow me to share it. பிரபுஜி இதுவரை பிரபுபாதரினுடைய பர்பட் படித்துக் கொண்டிருந்தார். இப்பொழுது பிபிடி கிளாஸ் எடுக்க போகிறார். So some of you may be thinking, okay, finally all the verses over, now session is over, but it is, I just share some points from the verses and the purpose that we heard. நாம் இதுவரை அந்த பொருளுரையிலிருந்து கேட்டதிலிருந்து சில முக்கியமான விஷயங்களை நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். So all of you can see the screen, I hope. Yes, Praveen. Okay, so we went through verses from 18 to 22. நாம் இதுவரை பதங்கள் 18 இலிருந்து 22 வரை பார்த்தோம். So this is the first verse we saw today. இன்றைக்கு நாம் பார்த்த முதல் பதம் இது. कर्मणि अकर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत. So in this verse, this is quite a popular verse. Prabhupada says it's a very nice verse. Prabhupada says that. பிரபுபாதர் இது மிகவும் புகழ்வாய்ந்த ஒரு பதம் ஸ்லோகம் என்று சொல்லி இருக்கிறார். ஏனெனில் இது மிகவும் முக்கியமான ஸ்லோகம். So here it says, one who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men. Buddhiman manusheshu. இங்கே இந்த பதத்தில் யார் புத்திசாலி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவன் தான் புத்திசாலி. So in this verse and the verses from 19 till 23, we will be actually understanding this concept of akarma. இந்த பதத்திலும் 19 22 வரை உள்ள பதங்களிலும் நாம் அகர்மா என்ற கருத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள போகிறோம். And so let's look at this. Okay, so it's very simple to understand. Action, when we perform any action, so Newton's third law is there. Actually it is nature's law, Krishna's law, but now we say Newton's law. So action means there will be a reaction. நாம் பொதுவாக சொல்வோம் நியூட்டனின் மூன்றாவது விதி என்று. ஆனால் இது நியூட்டனின் மூன்றாவது விதி கிடையாது, கிருஷ்ணரின் விதி. செயல் என்று இருந்தால் அதற்கான எதிர் செயல் இருக்கும். Yeah, so action will lead to reaction. எப்பொழுதுமே ஒரு செயல் ஒரு எதிர் செயலை நோக்கி செல்லும். And the action can be of two types. இந்த செயல்கள் இரண்டு வகைப்படும். So I'm sure this was discussed in the previous session where Krishna talks about that. I'm going to explain about karma, vikarma and akarma. இது முன்றைய வகுப்புகளில் கூட கிருஷ்ணர் கர்மா விகர்மா அகர்மா அதை பற்றி பேசினார், நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள். So we need to understand that karma means a material activity which will have a material reaction or a material result. கர்மா என்பது ஒரு ஜட செயல். அந்த ஜட செயலை செய்யும் பொழுது அந்த ஜட எதிர் செயல் விளைவு நமக்கு கிடைக்கும். And akarma is an activity which we perform but we do not get any material reaction. அகர்மா என்ற செயலை நாம் செய்யும் பொழுது நமக்கு ஜட விளைவுகள் கிடைக்காது. So karma can be divided into two types. கர்மாவை இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம். Karma and vikarma. கர்மா விகர்மா என்று இரண்டு வகை.
and there is a mistake here. So karma means pious activity. கர்மா என்பது புண்ணிய செயல். Yes, so activities according to the scriptures. வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருப்பது போல் செயல்படுவது கர்மா. And they give us material happiness. சோ அந்த மாதிரி நாம் செயல்படும் பொழுது நமக்கு அது ஜட சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது. Like a good birth in a good family. எடுத்துக்காட்டாக நல்ல பிறப்பு ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் கிடைக்கும். Lot of wealth and power. நமக்கு நிறைய செல்வமும் சக்தியும் கிடைக்கும். Scholarship, intelligence. அறிவாளிகளாக இருப்போம், புத்திசாலிகளாக இருப்போம். Beauty. அழகு கிடைக்கும். So all that is a result of pious activities. நாம் புண்ணிய செயல்கள் செய்தோம் என்றால் இதெல்லாம் புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகளாகும். And vikarma is sinful activities. விகர்மா என்பது பாவச் செயல். And sinful activities means suffering. நாம் பாவச் செயல்கள் செய்தால் நாம் கஷ்டப்பட வேண்டும். In future. எதிர்காலத்தில் நாம் கஷ்டப்பட வேண்டும். So this simple thing people don't understand in the present age. தற்போதுள்ள மக்கள் இந்த எளிமையான விஷயத்தை புரிந்து கொள்வதில்லை. People have confusion what is sinful and what is pious activity. That itself they have confusion. மக்களுக்கு புண்ணிய செயல் என்றால் என்ன, பாவ செயல் என்றால் என்ன, அது கூட தெரியாமல் குழப்பத்தில் இருக்கிறார்கள். And second is that they don't believe that if they commit sinful activity then they have to suffer in future. அவர்கள் நாம் பாவ செயல்கள் செய்கிறோம், இதனால் நாம் எதிர்காலத்தில் கஷ்டப்படுவோம் என்பது கூட தெரியாமல் இருக்கிறார்கள். That is why our present age is doomed. அதனால்தான் நம்மளுடைய இந்த யுகமானது எப்படி இருக்கிறது என்றால், so we discuss karma, and akarma means those activities which do not give any material reaction. நாம் அகர்மா என்று சொல்வது நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே அந்த ஜட எதிர் விளைவுகளை கொடுக்காது. So those are spiritual actions. அதெல்லாம் ஆன்மீக செயல்கள். So in karma the activities are done keeping myself in the center. இந்த கர்மம் செய்யும் பொழுது நாம் நம்மை மையமாக வைத்து செயல்படுகிறோம். Akarma is an activity done keeping Krishna in the center. அகர்மா என்ற செயலில் கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து செயல்படுகிறோம். So we'll go ahead. One second. My mouse. So Krishna spoke about two things: inaction in action and action in inaction. So first we'll look at inaction in action. So this means that the person is performing action but he is not getting any reaction. So this refers that the person is performing a karma. இங்கே கிருஷ்ணர் இனாக்ஷன் இன் ஆக்ஷன் and இரண்டு வகைகளை பற்றி பேசுகிறார். நாம் முதலில் இனாக்ஷன் செயலற்ற தன்மையிலிருந்து செயல்படுவது பற்றி பார்க்கலாம். இதில் ஒரு நபர் அந்த செயலை செய்யும் பொழுது அவர் செய்யக்கூடிய செயல் அந்த செயலற்ற தன்மையில் செயல் செய்தால் அதுதான் அகர்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது. So which means in this case the action which is being done is keeping Krishna in the center. It is being done for his pleasure. So இதில் என்ன முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்றால் இதில் கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து நாம் செயல்களை செய்கிறோம். And therefore there is no material reaction. அதனால்தான் எந்த ஜட எதிர் வினைகளும் நமக்கு ஏற்படுவதில்லை. Now what is very important to understand that for this to happen externally we cannot judge. இந்த ஆன்மீக செயல்களை நாம் செய்யும் பொழுது இதனை நாம் வெளிப்படையாக என்ன செய்கிறோம் என்பதை தீர்மானிக்க முடியாது. The activities of a devotee and a non-devotee may appear to be same externally. வெளிப்படையாக பார்க்கும் பொழுது பக்தர் செய்யும் செயல்களும் பக்தர் அல்லாதவர் செய்யும் செயல்களும் ஒரே மாதிரியாக தோன்றும். Like for example fighting for land. எடுத்துக்காட்டாக ஒரு நிலத்திற்காக சண்டை போடுவது. Going to the court, filing court case, fighting in the court.
நாம் கோர்ட்டுக்கு போய் அங்கே வந்து நாம் ஃபைல் கோர்ட்ல வந்து கேஸ் ஃபைல் செய்து அதுக்காக வாதிடுவதெல்லாம். Like we have the famous example of land at Juhu. So இதுக்கு வந்து மிகவும் புகழ் வாய்ந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஜுஹுவில் அந்த நில சம்பந்தமான வழக்கு. So that person told, I will sell, I will give the land, and then he refused to give, and back and forth. There was so much struggle that devotees had to go through for that piece of land. அந்த நிலத்தை வாங்குவதற்காக பக்தர்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டார்கள். ஏனெனில் அதை விற்பவர் முதலில் கொடுக்கிறேன் என்பார், பின்னாடி கொடுக்க மாட்டேன் என்பார். இப்படியும் அப்படியும் மாற்றி மாற்றி பேசி மிகுந்த சிரமத்தை கொடுத்தார். So somebody seeing from outside, they may say, how these Hare Krishna devotees are different from anybody else? Outside world also fighting for land, for property, going to court and struggling. And here we see these Hare Krishna people also fighting over land. Why don't they just sit somewhere and chant Hare Krishna? வெளியில் இருக்கும் பார்க்கும் நபர்கள் நினைப்பார்கள், இது என்ன, இது ஹரே கிருஷ்ண பக்தர்கள் கூட இந்த மற்றவர்களைப் போலவே இந்த நிலத்திற்காக இப்படி சண்டையிடுகிறார்கள். ஆனால் இவர்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை எல்லாம் உச்சரிக்கிறார்கள், இவர்கள் ஏன் இப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்று நினைப்பார்கள். So somebody may feel that way, but then a non-devotee who's fighting for land, he's doing it for his own selfish purposes. பக்தர் அல்லாதவர்கள் ஒரு நிலத்திற்காக சண்டையிடும் போது அவர் தன்னுடைய சுய தேவைக்காக சண்டையிடுகிறார். But when we look at devotees, their hearts are pure. ஆனால் நாம் பக்தர்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய இருதயம் தூய்மையாக இருக்கிறது. So they are not doing that that okay, that Juhu land case we will win and we'll somehow get the property and we will enjoy it. So அவர்கள் அந்த ஜுஹு நில வழக்கில் எப்படியோ நாம் சண்டையிட்டு அந்த நிலத்தை கிடைத்தால் நாம் அதை வைத்து சந்தோஷம் அடையலாம் என்று நினைத்தார்கள். They are very clear that this land we want to build a very beautiful gorgeous temple for Shri Radha Rasbihari. Deities have already been installed, they are in a shed, and this land we should build a very nice temple and it should be used for propagating Krishna consciousness. So their hearts are completely purified. The intent with which they are doing is completely pure. அவர்களுடைய உள்நோக்கமானது மிகவும் தூய்மையாக இருந்தது. அவர்கள் இந்த நிலத்தை வாங்கி அதில் நாம் ராதா ராஸ்பிகாரிக்காக பிரம்மாண்டமான ஒரு அழகிய கோயிலை கட்ட வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் இருந்ததினால் அவர்களுடைய அந்த நோக்கம் மிகவும் தூய்மையானது. And these devotees are fixed in knowledge. I mean, they understand the tattva, they understand Krishna, they understand the material energy, they understand that there are two types of living entities, one devotee, one non-devotee, and why there are different motivations for any action. So they're so much fixed in proper knowledge. இந்த பக்தர்களுக்கு போதுமான ஞானம் இருந்தது. அவர்களுக்கு இந்த ஜட உலகத்தை பற்றி தெரியும், பக்தர்களை பற்றி தெரியும், பக்தர் அல்லாதவர்களை பற்றி தெரியும், எல்லா விஷயங்களும் அவர்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். So one second. So another good example of this is we see in Mahabharata war itself, one side was the Pandavas, the other side was the Kauravas. The one side Arjun was there, other side Duryodhan was there, and both fought that war. மகாபாரத அந்த குருஷேத்திர போர்க்களம் கூட ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. ஒரு பக்கம் கௌரவர்கள் இருந்தார்கள், அடுத்த பக்கம் பாண்டவர்கள் இருந்தார்கள், ஒரு பக்கம் துரியோதனனும் அடுத்த பக்கம் அர்ஜுனனும் சண்டை போட்டார்கள். So both were fighting, they killed so many of their family members, their friends. இரண்டு பேருமே சண்டை போட்டு அவர்களுடைய குடும்பத்தினரையும் அவர்களுடைய நண்பர்களையும் கொன்று குவித்தார்கள். And if you remember that in the beginning of Bhagavad-Gita, Arjuna gives many reasons that why he does not want to fight this war. பகவத்கீதையின் ஆரம்பத்தில் அர்ஜுனன் தான் சண்டை போடாததற்கான பல காரணங்களை அவர் குறிப்பிட்டார் கிருஷ்ணரிடம். He's saying it is sinful and it will destroy family traditions, we'll have unwanted children, it will be it is practically irreligious to fight this war. அர்ஜுனன் சொன்னார், இந்த சண்டை போடுவதனால் நம்மளுடைய அந்த மரபு அழிக்கப்பட்டுவிடும், இது மிகவும் பாவகரமான செயல், தேவையில்லாத சந்ததிகள் உற்பத்தி ஆவார்கள் என்றெல்லாம் குறிப்பிட்டார். But then Krishna convinces him, no.
கிருஷ்ணர் If you அவரை சாரி yes, Matthew. கிருஷ்ணர் அவரை சமாதானப்படுத்தினார். He says that if you do not fight, then you will incur sin. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் சொல்கிறார், நீ சண்டை போடவில்லை என்றால் தான் நீ பாவச் செயல் செய்கிறாய் என்று. And ultimately, Krishna says, Krishna speaks the whole Bhagavad-Gita and Arjuna becomes convinced, and at the end Arjuna says that, Krishna, I will fight this war for your pleasure. பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் பகவத்கீதை உபதேசம் செய்து முடித்த பிறகு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் சொன்னார், கிருஷ்ணா, நான் இந்த சண்டையை உனக்காக போடுகிறேன் என்று சொன்னார். Karishye vachanam tava. I will do what you want me to do, what according to your instructions. கரிஷ்யே வச்சனம் தவ. பகவான் கிருஷ்ணரே, நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்களோ அதை நீங்கள் சொல்படி நான் செய்கிறேன் என்று அர்ஜுனன் சொன்னார். So both Arjuna and Duryodhana fought the same war against each other, but Arjun did not get any reaction for that war, for all that killing. அர்ஜுனனும் துரியோதனனும் அதே குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் சண்டையிட்டார்கள். ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு அந்த சண்டையிடுவதனால் எந்த பாவ செயலின் விளைவுகளும் ஏற்படவில்லை. But that was not the case with Duryodhana. ஆனால் அப்படி துரியோதனனுக்கு அப்படி நிகழவில்லை. So one may say, why? Are both of them are fighting only, na? And Krishna told Arjuna to fight, so how Duryodhana will not fight? So why Arjuna is not getting the reaction but Duryodhana will get? ஒருவர் கேட்கலாம், ஏன் இரண்டு பேரும் சண்டைதான் போடுகிறார்களே, ஏன் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் பாவ செயல்களின் விளைவுகள் வருவதில்லை, துரியோதனனுக்கு வருகிறது என்று கேட்கலாம். So the problem with Duryodhana was that he was instructed against provoking this war. So அந்த துரியோதனன் இந்த சண்டை வேண்டும் என்று தான் விரும்பி அதனை வேண்டுமென்றே சண்டையை உண்டாக்கினார். His own spiritual masters, the elders of the family, the great sages like Narad Muni, and ultimately Lord Krishna himself went as Shanti Dut that do not engage in this biggest of all wars which will destroy Kuru dynasty. இந்த குரு வம்சத்தையே அழிக்கக்கூடிய இந்த பெரிய சண்டை வேண்டாம் என்று துரியோதனனிடம் ஆன்மீக குருகள், மூத்தவர்கள், நாரதர், ஏன் பகவான் கிருஷ்ணரே அமைதி தூதராக போய் சொன்னார் இந்த சண்டை வேண்டாம் என்று. So because Duryodhana did not act under the higher authority, he rejected that higher authority, and therefore he would get all the sinful reactions for fighting this war and instigating this war. துரியோதனன் உயர் அதிகாரிகளின் அறிவுரைகளை கேட்காமல் அவன் விருப்பப்படி அவன் சண்டை போட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தான். அதுதான் காரணம். So whether we are performing an action, whether we'll get reactions or not is dependent on this question. நாம் ஒரு செயல் செய்யும் பொழுது நமக்கு அந்த செயலின் விளைவுகள் ஏற்படுகிறதா என்பதே ஒரு கேள்விதான். Why we do what we do? நாம் ஏன் செய்கிறோம், என்ன செய்கிறோம்? So if that action, if I am being told by my spiritual authority, by my authority, to do a particular action, then I am not responsible for the reaction. என்னுடைய உயர் அதிகாரியான ஆன்மீக குரு என்னிடம் ஒரு செயலை செய் என்று சொன்னால் அந்த செயலை நான் செய்தால் எனக்கு அந்த செயலினுடைய எதிர் விளைவுகள் ஏற்படாது. Arjuna acted under the authority guidance of Krishna, followed his instructions, so no reaction. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரினுடைய உபதேசத்தின்படி நடந்து கொண்டதினால் அர்ஜுனனுக்கு செயலின் விளைவுகள் ஏற்படவில்லை. Duryodhana disregarded, went against the desire and the instruction of the Lord, and therefore he got all the reactions. துரியோதனன் கிருஷ்ணரின் விருப்பத்திற்கு எதிராக கிருஷ்ணர் சொல்வதை மதிக்காமல் அவன் நடந்து கொண்டதனால் அவனுக்கு எல்லா செயல்களின் விளைவுகளும் ஏற்பட்டது. So both are acting. So that is why this line is there on the top. Inaction, in action. So Arjuna was fighting this war. He was killing his relatives, his family members, his friends.
and still he did not get any reaction. So that is the meaning of this phrase, inaction, inaction. இந்த inaction அப்படின்றதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்த்தோம் என்றால் செயலற்ற தன்மையில் செயல். இதனுடைய தன்மை என்ன என்று பார்த்தால் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் விருப்பத்திற்காக கிருஷ்ணருக்காக சண்டை போட்டதினால் அர்ஜுனனுக்கு இந்த சண்டையின் விளைவுகள் பாவச் செயல்கள் எதுவும் அர்ஜுனனுக்கு ஏற்படவில்லை. அதுதான் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. And the second phrase is action in inaction. இரண்டாவது phrase வந்து action in inaction. So people think that because I'm acting, therefore I'm getting reaction. பொதுவாக மக்கள் நினைப்பார்கள் நான் செயல்படுவதனால் அதற்கான எதிர்வினை செயல் எனக்கு ஏற்படும் என்று. So if I don't act, that's why that red cross is there. If I stop my action, then I will not get reaction. Sounds very logical. So அவர்கள் வந்து தத்துவப்படி நினைப்பார்கள் நான் செயல் செய்யவில்லை எனில் எனக்கு எதிர் செயல் உண்டாகாது என்று சொல்வார்கள். அதனால் தான் அந்த கிராஸ் மார்க் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So sometimes people in that thought process immaturely they give up their duties. So அதனால் முதிர்ச்சி அடையாத அந்த எண்ணங்களினால் அவர்கள் தங்களுடைய செயல்படுவதை விட்டு விடுவார்கள். This material world is so difficult, all this family, job, this, that is so difficult. Let me just give it up. Let me just run away. Let me stop it. This is only creating so much trouble in my life. So immaturely, they stop action. அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் இந்த ஜட உலகம் மிகவும் தொந்தரவு நிறைந்தது, இது என்ன குடும்பம், இது என்ன வேலை, இது என்ன மற்றவர்களின் தொந்தரவு என்றெல்லாம் நினைத்து அவர்கள் செயல்படுவதையே நிறுத்தி விடுவார்கள். But the problem is that his heart is still impure. அவர்களினுடைய இருதயம் கலங்கத்துடன் இருக்கிறது. He still has so many desires to enjoy. அவருக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்கிறது தான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று. He has problem with his wife and he wants to run away, but after he runs away he looks for another woman. அவர் தன்னுடைய மனைவியினால் ஏதானும் தொந்தரவு ஏற்படும் பொழுது அங்கிருந்து ஓடி போய் இன்னொரு பெண்ணுடன் சேர்த்துக் கொள்கிறார். So that was just an example. So his heart is impure and he does not have proper knowledge. So இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான். ஏனெனில் அவருடைய இருதயம் கலங்கப்பட்டிருக்கிறதுனால் அவர் வந்து அப்படி நடந்து கொள்கிறார். So apparently he may be doing inaction. பார்ப்பதற்கு அவர் செயலற்ற நிலையில் இருப்பார். He is not performing any duty. He is trying not to do any material activity. So it appears that he is doing inaction. பார்ப்பதற்கு அவர் செயலற்ற நிலையில் எந்த ஜட செயலும் செய்யாமல் இருப்பது போல் தோன்றும். So he thinks that because I'm not doing any action, so I should not get any reaction. அவர் நினைக்கலாம் நான் எந்த செயலும் செய்வதில்லை, அதனால் எனக்கு அந்த செயலின் எதிர்வினை எதுவும் ஏற்படாது என்று. But because his heart is impure, even if he is not doing action, he will get reaction. அவருடைய இருதயம் கலங்கப்பட்டிருப்பதால் அவர் செயல்படாமல் இருந்தால் கூட அவருக்கு அந்த எதிர்வினை செயல் உண்டாகும். So he will get sinful reactions for abandoning his duties. அவர் தன்னுடைய செயல்களை செய்யாமல் இருப்பதினால் அவருக்கு அந்த பாவச் செயலின் விளைவுகள் ஏற்படும். So this verse, 18th verse, hope we have understood. Inaction in action and action in inaction. So இந்த 18வது பதத்திலிருந்து நாம் செயலில் செயலற்ற தன்மை, செயலற்ற தன்மையில் செயல் என்பதை புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். So these are the two phrases which were very intelligent. Only intelligent men can see this happening. So இதுதான் புத்திசாலிகளால் மட்டும்தான் இதனை புரிந்து கொள்ள முடியும். And now this is further explained in the verses 19 to 23. So 19 23 வரை மேலும் என்ன விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கலாம். So here in this 19th verse, Krishna highlights the qualification. 19வது இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் முக்கியமாக தகுதியை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So please forgive me, it's already 8 o'clock and I request you to give me a few minutes. We will just quickly look at just some key points and we will end the class. எனக்கு சில வினாடிகள் நேரம் கொடுங்கள், நான் வேகமாக இதனை முடித்து விடுகிறேன். So here Krishna is saying kama sankalpa varjitaha.
means that one is devoid of desire for sense gratification. இங்கே கிருஷ்ணர் காம சங்கல்ப வர்ஜிதக என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் புலன் நுகர்ச்சிகளிலிருந்து யாருடைய முயற்சிகள் விடுபட்டுள்ளதோ என்பதை குறிக்கிறது. Which means I am doing activities, but those activities are not driven by my lust. நான் செயல்கள் செய்கிறேன், அது என்னுடைய காமத்தினால் செய்யப்படக்கூடிய செயல்கள் அல்ல. So if I am doing activities and those activities are not because of my desire to enjoy sense gratification, then I will not get reactions to those actions. நான் செய்யும் செயல்கள் என்னுடைய புலனின்பத்திற்காக நாம் செய்யாமல் செயல்களை செய்தால் அதனால் எனக்கு அந்த செயல்களின் விளைவுகள் ஏற்படாது. So Krishna says Jnanagni Dagda Karmanam. கிருஷ்ண ஞானாக்னி தக்த கர்மானாம் என்று சொல்கிறார். Which means this one who's in full knowledge, yasya sarve sambha rambha, which means he performs those activities and he does not do those activities for his own sense gratification, then knowledge arises and that knowledge destroys all the reactions. ஒருவன் தன்னுடைய புலனுகர்ச்சிகளிலிருந்து விடுபட்ட செயலை செய்யும் பொழுது அவனுக்கு பக்குவமான அறிவு ஏற்படுகிறது. அந்த பக்குவமான அறிவினால், அந்த அறிவு என்ற நெருப்பினால் செயல்களின் விளைவுகளை அவன் சுட்டெரித்தவனாக கருதப்படுகிறான். So just this perfect knowledge, because of which he is acting in this way, is like fire. So whatever he put in fire gets burnt. Similarly, because he has this knowledge that I must not act for my sense gratification, I must, because I'm part and parcel of Krishna, I must act for his service, for pleasing him. That knowledge burns all his karmic reactions. இங்கே நெருப்பில் எது போட்டாலும் அது நெருப்பு சுட்டெரித்து விடும். அதே மாதிரி இந்த பக்குவமான அறிவுடையவன் நான் எந்த செயல்கள் செய்தாலும் அது கிருஷ்ணருக்காக செய்கிறேன் என்று அவன் செய்தால் அந்த பக்குவமான அறிவு என்னும் நெருப்பால் அந்த செயல்களின் விளைவுகளை அவன் சுட்டெரித்து விடுகிறான். So here if we see the last line says tamahu panditam buddha, panditam and knowledgeable person. So இங்கே பண்டிதம் என்பது மிகவும் அறிவுள்ளவர்களை குறிக்கிறது. So Pandita, we understand from Bhagavad-Gita, Pandit is one person who sees everyone equally. நாம் பகவத்கீதையிலிருந்து என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் பண்டிதர் என்பது அனைவரையும் ஒரே மாதிரியாக பார்ப்பவர்கள் என்று. In everybody he understands that Lord is residing as Paramatma. அவர் புரிந்து கொள்கிறார் ஒவ்வொருவருடைய உடலிலும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார் என்று. And in everybody, the individual living entity is living or is staying in that body as spirit, soul, part and parcel of Krishna. ஒவ்வொரு உடலிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர்வாழியின் உடலிலும் பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். அந்த ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் பகவானினுடைய அங்கமாக கருதப்படுகிறார்கள். So that is how Krishna describes Pandit. அப்படிதான் கிருஷ்ணர் பண்டிதரை பற்றி விவரிக்கிறார். Interestingly, Chanakya Pandit, say his name is also Pandit. So he also has given a definition of who's a Pandita. சாணக்கியர் அவருடைய பெயரே பண்டிதர். அவர் கூட யார் பண்டிதர் என்பதை பற்றி ஒரு வரையறை கொடுத்திருக்கிறார். So Chanakya Pandit says matravat paradareshu, which means that except one's duly wedded wife, he sees all other women as mothers. சாணக்க பண்டிதர் சொல்கிறார் முறைப்படி கல்யாணம் செய்து கொண்ட மனைவியை தவிர மற்ற அனைவரையும் அம்மாவாக பார்க்க வேண்டும் என்று. So that person is a Pandita. அப்படிப்பட்டவர்தான் பண்டிதர் என்று சொல்கிறார். And he says one more thing. அவர் இன்னொன்றும் கூட சொல்லி இருக்கிறார். Paradraveshu loshtravat, which means he sees that the possessions of others are just like garbage thrown on the street. மற்றவர்களுடைய சொத்துக்களை தெருவில் தூக்கி எறிந்த குப்பையாக கருத வேண்டும் என்று சொல்கிறார். So when he sees the property of somebody else, some nice house, nice car, his wealth, his opulence, he regards this as garbage which is thrown on the road.
மற்றவருடைய அழகான வீட்டையோ அழகான காரையோ அல்லது அவருடைய ஐஸ்வர்யங்களையோ நாம் பார்க்கும் பொழுது அதனை நாம் தெருவில் தூக்கி எறியப்பட்ட குப்பையாக கருத வேண்டும் என்கிறார். Chennai Corporation is doing very nice work, at least in the area that we are living, and every day morning the corporation people come, collect the garbage and go, and still sometimes I see that people throw a poly bag of garbage on the road. இந்த நம்மளுடைய சென்னை மாநகராட்சி மிகவும் அழகாக ஒவ்வொரு நாளும் வீதியை துப்புரவு செய்கிறார்கள். இருந்தாலும் சில பேர் பெரிய கவரில் கொண்டு வந்து குப்பையை தூக்கி போடுகிறார்கள். So do we, when going on the road, when we see the garbage lying on the road, do we go there, open the poly bag, see what garbage is in there, take it out and see if there is I can use it somewhere? Do we do that? தெருவில் இருக்கும் ஒரு குப்பை பையை பார்த்து நாம அதனை திறந்து அதில் என்ன இருக்கிறது, இதனை நாம் உபயோகப்படுத்தலாமா என்றெல்லாம் நாம் பார்ப்போமா? இந்த செயலை செய்வோமா? We completely avoid. If you are walking, we will maintain distance. Even if you are driving a two-wheeler or a four-wheeler, we try to avoid it and go. நாம் குப்பை மூட்டையை பார்த்தால் அதிலிருந்து சிறிது தூரமாக நடப்போம். ஈவன் டூ வீலர் காரில் போனால் கூட அதிலிருந்து சிறிது விலகிதான் போவோம். So Pandita means, Prabhupada speaks that in one of his lectures, he says, Pandita means that how much he is Pandit is exhibited in his behavior. Not just his qualification on paper, but his learning is exhibited in his behavior. பிரபுபாதர் தன்னுடைய உபன்யாசங்களில் ஒரு பண்டிதர் என்பவர் யார் என்று சொல்கிறார் என்றால் அவருடைய தகுதிகள் கிடையாது, அவர் எப்படி நடந்து கொள்கிறார் அதை வைத்துதான் அவரை பண்டிதர் என்று சொல்கிறார். And then Krishna also talks about that this person who's kama sankalpa varjita, who's performing actions like that in that mood, he's also Buddha. கிருஷ்ணரும் இங்கே சொல்கிறார், காம சங்கல்ப வர்ஜிதாக பக்குவமான அறிவு உடன் யார் செயல்படுகிறார்களோ அவர்கள்தான் பண்டிதர்கள் என்று சொல்கிறார். Which means he is very intelligent, like a person who has studied many scriptures, and he has come to the conclusion that Krishna is the original supreme personality of Godhead and is the source of all incarnations. அவர் நிறைய எல்லா இலக்கியங்களையும் படித்து புரிந்து கொண்டவராக கருதப்படுகிறார். அவர் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் என்று நினைக்கிறார். So this is what is the practice or sadhana of a person who begins Nishkam Karma Yoga. நிஷ்காம கர்மயோகத்தை செய்பவரினுடைய சாதனை இதுதான். And now we will, the verses 20, 21, 22 and 23, they talk about the attributes of a person who is perfected. ஒரு பக்குவமான நபரை பற்றிய குணங்களை பற்றி 20 23 ஸ்லோகங்கள் பேசுகின்றன. Sorry, it is from 20th verse talks about the sadhana and 21 to 23 talks about the perfection. 20வது ஸ்லோகம் சாதனையை பற்றியும் 21 23 வரை பக்குவத்தை பற்றியும் பேசுகின்றன. Yeah, this verse talks about the person who's practicing the sadhana. இந்த பதம் யார் சாதனையை பயிற்சி செய்கிறார்களோ அவர்களை பற்றி பேசுகிறது. So what are the two attributes of such a person? அப்படிப்பட்ட நபரினுடைய இரண்டு முக்கியமான குணங்கள் என்ன? Nitya Tripto and Nirashraya. நித்ய திருப்தோ நிராஸ்ரயக, எப்போதும் திருப்தியுற்று எதையும் சாராமல். So this person, he is satisfied by he is internally satisfied. He is not looking for satisfaction from the outside. He is always satisfied, ever blissful. அவர் சுய திருப்தி உடையவர், திருப்தியை வெளியில் தேடுவதில்லை, அவர் எப்பொழுதுமே பேரானந்தத்தில் இருக்கிறார். And Nirashraya means one who does not take somebody else's ashraya. He is independent. So that Prabhupada explains in the purport that one who he has to maintain his body, but for the maintenance of the body, he acts honestly, but does not beg or borrow from anyone. ஒருவர் தன்னுடைய சுய பராமரிப்புக்காக
சம்பாதிக்க வேண்டும். ஆனால் அது நேர்மையான வழியில் அவர் செய்கிறார். அவர் யாரிடமும் யாசகம் கேட்பதில்லை, கடன் வாங்குவதில்லை. So he does not take shelter of anything for his livelihood. அவர் தன்னுடைய உயிரை பாதுகாப்பதற்காக யாரிடமும் அடைக்கம் எடுப்பதில்லை. And then we have this verse 21st. So 21st till 23rd, 22nd, 21st, 22nd, we have 11 attributes of a person who has attained perfection. So which says 21, 22 பதங்களில் 11 குணங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Mind and intelligence are perfectly controlled. Yata chittatma. மனமும் புத்திசாலித்தனமும் நல்ல முறையில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. Then he gives up all sense of proprietorship over his possessions. அவர் தன்னுடைய சொத்துக்களின் மீதான உரிமை உணர்வுகளை எல்லாம் துறக்கும் பொழுது, and this person acts only for the bare necessities of his life because he has no interest in sense gratification. இப்படிப்பட்ட நபர் தன்னுடைய வாழ்வின் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக மட்டும்தான் செயல்படுகிறார், அவர் புலன் இன்பத்திற்காக அல்ல. So how many attributes are given here? 1, 2 and 3. So 3 attributes are given here. இந்த ஸ்லோகத்தில் 3 குணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. So such a person, so these are the symptoms of a person who has become perfect. So இதெல்லாம் ஒரு பக்குவமான நபரினுடைய அறிகுறிகள். And he is not affected by any sinful reactions. அவர் எந்த பாவ விளைவுகளாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. Kurvan napnoti kilbisham. And now the last verse for us. He who is satisfied with gain which comes on its own accord, who is free from duality, does not envy, who is steady both in success and failure. So here 4 more attributes are given. 4 அதிகமான குணங்கள் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 1, தானாக வரும் லாபத்தில் திருப்தி அடைதல், இருமையிலிருந்து விடுபடுதல், பொறாமை இல்லாமல் இருத்தல், வெற்றி தோல்விகளில் நிலைத்து செயல்படுதல். So here this person, he is performing the activity to the best of his ability and then he leaves the result to the Lord. இப்படிப்பட்ட நபர் அவரால் எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்பட முடியுமோ அவ்வளவு சிறப்பாக செயல்பட்டு அந்த செயலின் விளைவுகளை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறார். So he becomes very calm. அவர் மிகவும் அமைதியாக இருப்பார். He has no anxiety. அவருக்கு அந்த பதட்டம் இருக்காது. About what will happen. என்ன நடக்குமோ என்ற பதட்டம் இருக்காது. Whether success or failure, he accepts it as the arrangement of the Lord. வெற்றியோ தோல்வியோ எல்லாமே பகவானின் ஏற்பாட்டின்படி நடக்கிறது என்று ஏற்றுக்கொள்வார். So with that we come to the end of our section of Bhagavad-Gita that we are supposed to read today, verse number 18 till 22. So இத்துடன் நாம் 18 இலிருந்து 22வது ஸ்லோகம் வரை இருந்ததை விளக்கங்களை பார்த்தோம். So if from the entire session, if you have just understood 2 things. 1, that we must understand and act in the consciousness that we are part and parcel, eternal servant of the Lord. And second, we do not act in a way driven by our lust or desire for sense gratification, then very quickly we become perfect in our spiritual life. நாம் இதிலிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியது 2 விஷயங்கள். 1, நாம் பகவானின் அங்கம், பகவானினுடைய திருப்திக்காக தான் செயல்பட வேண்டும் என்று. இன்னொன்று, நாம் நம்மளுடைய சொந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செயல்படக்கூடாது, பகவானுக்காக செயல்பட வேண்டும். So thank you very much. Bhagavad-Gita as it is ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Thank you, Prabhuji. Thank you for the wonderful class. Let's see if there are any questions. If anybody has any questions, please raise your hand or type in the chat box. I guess everything is very clear. Yes, Prabhuji. Yes, it was very wonderful class actually. Shall I try to summarize what you said, Prabhuji, in few sentences? Please. Yes. You have nicely explained that good action results in happiness, beauty, education, and wealth.
நீங்கள் நல்ல செயல்கள் னுடைய விளைவுகள், கடமை, நல்ல முடிவு, அதை பற்றி ரொம்ப அழகாக விளக்கினீர்கள். Sinful action results in suffering. பாவ செயல்கள் துன்பத்தை முடிகின்றன. Both good action and sinful action binds a person to this material world. நல்ல செயல்கள், பாவ செயல்கள் இரண்டுமே ஒருவரை இந்த பௌதீக உலகத்தில் பந்தப்படுத்துகின்றன. But akarma does not result in any reaction and does not bind a person to this material world. அகர்மா ஒரு நபரை எந்த எதிர்மறை பாவ செயல்களிலும் ஈடுபடுத்துவதில்லை, அது பந்தப்படுத்துவதும் இல்லை. Akarma means performing duties in connection with Supreme God Krishna. அகர்மா என்பது நாம் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுதல். An intelligent person performs akarma and hence he is not affected by any reaction. ஒரு புத்திசாலியானவர் அகர்மா செயலை பகவானுக்காக செயல்படுகிறார், அதனால் அவர் பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. When a person follows the instructions of Krishna, Gauranita and Guru, he acts like a blade in the mixie jar which runs smoothly in the clockwise direction. So ஒரு நபர் குரு, நித்யானந்தா, கௌரங்கா, கிருஷ்ணரின் அந்த உபதேசங்களின்படி செயல்பட்டால் அவர் மிக்சி ஜாரில் எப்படி அந்த பிளேட் ஒரே திசையில் கிளாக் வைஸில் சுற்றுகிறதோ அப்படி வாழ்க்கை வாழலாம். Otherwise, he acts like a blade running in anti-clockwise direction and cause disturbance. அப்படி அவர்கள் அந்த உபதேசங்களை பின்பற்றவில்லை எனில் அது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ஓடி அவர்களுக்கு மிகுந்த துன்பத்தை கொடுக்கும். That was a very good example, Prabhuji. Very nice example. மிகவும் சிறந்த எடுத்துக்காட்டை பிரபுஜி அவர்கள் கொடுத்தார்கள். With the Juhaland example, you have nicely explained how same activity becomes akarma when it is performed by pure devotees and becomes vikarma when it is performed by non-devotees. இந்த ஜுஹு அந்த நில வழக்கை பற்றி நீங்கள் குறிப்பிடும் பொழுது பக்தர்கள் செயல்படும் பொழுது அந்த செயல் எப்படி அகர்மாவாக இருக்கிறது, பக்தர் அல்லாதவர்கள் செயல்படும் பொழுது அந்த செயல் எப்படி விகர்மாவாக இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டீர்கள். You have also explained the symptoms of a person who performs his duties in connection with Krishna. So ஒரு பகவானின் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுபவர்களினுடைய அறிகுறிகள் என்ன என்பதை குறிப்பிட்டீர்கள். He performs his duties without affected by dualities such as happiness or distress, victory or defeat, gain or loss, honor or dishonor. So ஒருவர் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படும் பொழுது அவர்கள் மான, அவமானம், இன்பம், துன்பம், வெற்றி, தோல்வி இந்த இருமைகளால் பாதிக்கப்படாமல் செயல்படுகிறார்கள். He is always satisfied. அவர் எப்பொழுதுமே சந்தோஷமாக இருக்கிறார். He does not depend on others. அவர் மற்றவர்களை சார்ந்திருப்பது கிடையாது. He is not envious of others. மற்றவர்கள் மீது பொறாமை கிடையாது. He sees everyone equal. அனைவரையும் சமமாக பார்க்கிறார். He has no anxiety. அவருக்கு பதட்டம் கிடையாது. He is always peaceful. அவர் எப்பொழுதும் அமைதியாக இருக்கிறார். Thank you so much, Prabhuji. Thank you for the wonderful class. Yes, Prabhuji, wonderful class. Thank you so much. Shri Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hare Bol. Thank you, Soumya Lakshmana Mataji, for the wonderful translation. Yes. So much grateful. Thank you, Prabhupada. Thank you. We thank everyone who are attending the lecture on Zoom and YouTube. If there are any questions, we can take it. Otherwise, we can end the session. All glories to There Srila is a Prabhupada. question. There is a Prabhuji. question by Balwan Advaita Das. Yes, Prabhuji. He Please says Pandita is one who sees all equally. How to understand? I guess that is. I explained that that a Pandita sees that the Lord is residing in every living entity's heart, and the living entity also residing in the body as a part and parcel of Krishna. So he understands the qualitative sameness. The Lord is everywhere, residing everybody's heart. He is witnessing the actions of everyone, and he is guiding those, guiding all living entities actually. Depending on what they desire, what their desires were of the previous lifetime, because when we change body, we forget what we wanted. So the Lord reminds us of our previous vasanas and makes arrangement. And for devotee, the Lord inspires us to take shelter of a pure devotee and progress further.
இங்கே அவருடைய கேள்வி பண்டிதா சமதர்ஷினக என்று சொன்னீர்களே, அதனை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பது. அதற்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பகவான் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அது மட்டுமல்லாமல் நாம் அனைவருமே கிருஷ்ணரினுடைய அங்கமாக இருக்கிறோம். அதே மாதிரி நாம் போன பிறவியில் என்ன செய்தோம், என்ன ஆசைப்பட்டோம் என்பது நாம் மறந்து விடுவோம். ஆனால் பகவான் அதனை ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டு நமக்கு அதற்கு தகுந்த மாதிரி ஏற்பாடுகள் செய்து நமக்கு எல்லாமே ஏற்பாடு செய்து கொடுக்கிறார். So this person who's this Pandita, he understands that the body, he does not distinguish between different living entities based on their bodies. He understands that a person who's living in the body of a dog, he's misused his free will. And the person who is in the body of a devotee or a Pandita, he has used his free will in a way that he has moved up in the mode from tamogun to rajogun to satogun, and for a devotee he's actually transcended the modes. So he understands, when he looks at different living entities, he does not distinguish, but he understands that they are just using their free will in different ways. ஒரு பண்டிதர் என்பவர் ஒரு நாயை பார்க்கும் பொழுது அந்த நாயானது தன்னுடைய அந்த சுதந்திரத்தை தவறுதலாக உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறது என்று பார்க்கிறார். அதுவே ஒரு பக்தரை பார்க்கும் பொழுது அவர் தன்னுடைய அந்த சுதந்திரத்தை சரியான முறையில் உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார் என்று பார்க்கிறார். அவர் உடலை வைத்து ஒவ்வொருவரையும் அவர் அடையாளம் காண்பது கிடையாது. அவர்களினுடைய அந்த சுதந்திர நிலை எப்படி அவர்கள் உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்பதை வைத்து அடையாளம் காண்கிறார். And from a very last point, and from a very practical and immediate point of view, we can understand that if Lord is residing in all the living entities, then we must respect them, and we must not harm them, right? And of course we cannot use them for our sense gratification. For we should not exploit them for our enjoyment. So all those thoughts will come, and then we are actually offering them that respect, that Lord is residing in their heart, and that living entity is there which is practically of the same quality as me. So that worldview changes. Then no one is actually my enemy. I don't have enemies in this material world. ஒரு மனிதர் என்பவர் அந்த மற்றவர்களை பார்க்கும் பொழுது பகவான் பரமாத்மா அவர்கள் உடலில் இருக்கிறார் என்று அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு எந்த துன்பமும் கொடுக்க கூடாது. அவர்களை தங்களுடைய புலனின்பத்திற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அவர்களை ஏமாற்றி அநியாய வழிகளில் நடந்து கொள்ளக்கூடாது. அவர்களை பகவானின் அம்சமாக பார்த்து அவர்கள் அப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும். So thank you.